different places. Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum and good morning. Paper migration governance, achievements, lesson learned, and way forward. Our chief guest of the day is the Honorable State Minister, Ministry of Expatriate Welfare and Overseas Employment, Imran Ahmed Md. We are very happy and honored to have you here, sir. We also have the special guests present here. They are the Senior Advisor of Switzerland Development Corporation, Suzanne Muller, the Director General of Ministry of Foreign Affairs, Nasrul Islam. We also have the Additional Secretary of Ministry of Expatriate Welfare and Overseas Employment, Dr. Ahmed Munir Salihin. We have the UN Resident Coordinator, Mia Seppo, and we have the President of BIRA, Mr. Benazir Ahmed Md. Could you please take a seat in the dais, everyone? বিশেষ বক্তব্যের জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি তুমো পটিয়ানো, Country Director, ILO. Thank you and welcome to this conference on labor migration, governance of achievements, lessons learned and way forward. First, I wish to recognize the dais, the Honorable State Minister, Mr. Imran Ahmed. As a technical agency on labor issues, we at the ILO wish you all to have a very good discussions during these 2 days. Thank you very much. Are able to cope and make the best use of remittances so that their loved ones do not have to migrate or remigrate due to economic or social distress. Of the Colombo process, which is chaired by Akash. শুধু এই প্রকল্পটি বাংলাদেশ সরকারের সাথে যৌথভাবে পরিচালিত হচ্ছে। Welfare and overseas employment to share some thoughts as well as to share where we stand and where we'd like to go in terms of labor migration. As you know, that in the perspective plan as well as in the 7-5-year plan of the government of Bangladesh, labor migration has been recognized as one of the important drivers for the growth of its economy. And the target reads, facilitate orderly, safe and responsible migration and mobility of people, including through implementation of planned and well-managed migration policies. Right? In support of the Global Compact implementation. Our support to the GCM, our implementation of the UN network on migration is one key element in our story of implementing UN reform on the ground in Bangladesh. I wish you very good discussion in the 2 days ahead and thank you for listening. Market for finding the new opportunities. Then further initiatives between BIRA and UN agencies need to include more trainings and orientation on gender. So we, the BIRA Secretary General is here, or many of our executive committee members is here. Sir, now we would like to hear something. আমরা খুবই আনন্দিত আমাদের মাঝে মাননীয় প্রতিমন্ত্রীকে পেয়ে। আমি এই পর্যায়ে বিশেষভাবে অনুরোধ করছি তার মূল্যবান বক্তব্যের জন্য। Assalamu alaikum and good morning to all present. It is always nice to be the last speaker because you can always, what I already told Mia Seppo, that you covered all the points that I wanted to say. So maybe I don't need to say much. It also helps by saying that to hide your lack of information, which I have not yet achieved. I've been here only 2 months as the State Minister, and I'm trying my best to catch up with all the knowledge that people in this room, and particularly on the days, have collected over the years. I'm trying to collect it in a few days.
hopefully, I can assure you of one thing, with this government and the instructions on me, we will be very, very, very positive in all our actions in this regard. While sitting on the table, I tried to educate myself a little bit by studying the program that's going to be or going to take place. It itself gives you a lot of information. And I'll just expand on a few so that what I'm thinking or the government is thinking, maybe the discussions that will take place over the next 2 days, you all could take it into consideration. Ultimately, when we do get a feedback or a report back on the total subject, we will be better educated. And definitely, the government is going to take cognizance of whatever comes out as a recommendation from this forum. A lot of things have been said. I will not try to catch up on all the points, but certain points which I have noted myself and which is it's sort of become a personal agenda, you could say. When we talk about migrant laborers, I have been, over the last 20 days, I've been to Dubai, Abu Dhabi, the Kingdom of Saudi Arabia, Oman and Qatar. And the best part is I've had a chance of interacting with the laborer class, not the businessman class, which I have already, but right down to the ground level. I went to the working places where the laborers are. I went to the housing place where they stay and had chats with them. And a lot of things come out which don't necessarily come out in a forum where people who are not laborers are not present. This is one point I try to make over there also when talking to the business community or what we call community leaders. The people who go out to earn for the country, we have to remember one thing, that there is a divide between white collar and blue collar. The blue collar sends 90% of their earnings back to the country. Even if the earning is less, but they send 90% of it back. White collar, in a lot of cases, use the money where they are staying. They educate their children over there. They buy a house over there. They buy a car over there. What they send is possibly around 10% or maybe 15% of their earnings. This is the most important difference that we have to take into account. The contribution of the laborer or blue collar worker is definitely much more. It may not be in figures, but in sacrifice, it is much more than what we have otherwise. For them, at this moment of time, the government has a certain welfare benefits, but those are basically linked to death. You know, when a dead body arrives, the government gives an ex gratia payment of 35,000, then another 300,000 Dhaka. This is alright, but that is not the solution. We are working on already to give them also some sort of an insurance coverage. What I am trying to say is, we are not to blame always. There is blame on the other side also. And this is where
things like the Colombo Compact, the Abu Dhabi Dialogue, which I attended recently in February. I'm happy about one thing, that since I joined over here, which has just been about 2 months now, I've had exchanges with BIRA particularly, and many other institutions on this matter. And I feel very comfortable in saying that we have the full support of BIRA as far as migration cost is concerned. There are very many reasons why migration costs go up. I'm sure you all are aware of it, but it's basically the system that takes the cost up. The addition by addition, when you have 3-4 steps going up to the recruiting agent, then everybody is taking a cut, and this cut is being added on. We are trying to find out a solution to that, so that we bring the cost of migration down from wherever it is now, which is ridiculous. Bring it down to what the government and BIRA and other agencies at some stage had agreed to. I'm sure we will be able to successfully do that, because as I said, that I have the full cooperation of BIRA in this regard. I think I might as well do it now. I'd like to thank ILO. I'd like to thank the United Nations and SDC. I didn't dare say your name because I knew I wouldn't be able to pronounce it properly. And everybody here, I'd like to thank you and request you. This is your country. The people are your people. Allah Rasul. Find out solutions so that we can give them a better day. Thank you very much. And what is the process before migrating, during migration, and then coming back. So these one-pager awareness campaign covers all the migration cycles. We also developed a documentary, docu-drama about the safe migration. So this can be disseminated, and this docu-drama is sort of awareness building of safe migration. Do you remember that one moment which happened here 3 years back? The Global Forum on Migration and Development. In 2016, for the first time, the Global Forum came to South Asia, and the host was the government of Bangladesh. So ILO supported the government to drafting these 4 rules. Along with the rules, one was already been adopted. That is called 2017, the Labour Migration Management Rules, which is a core rule to implement the Act 2013. Rules of 2017. We have the migration policy of 2016. We have West Earners Welfare Board Act 2018, and some other important acts and rules are in the process of being implemented very soon. গবেষণা গেছে কিন্তু প্রান্ত জনের কাছে মাঠ পর্যায়ে সেখানে কোনো সার্ভিস ডেলিভারি নাই অ্যাক্সেস টু জাস্টিসের জন্য। সেক্ষেত্রে আমরা ডেমোতে যে কমপ্লেইনগুলো আসে লং টার্ম ধরে হ্যাং হয়ে থাকে স্যার। সেই জায়গায় My question is that we are facing problems in the destination country, as the Honorable Minister has said. He has personally visited those places, especially the migrants, workers are living. Difficult even for us to understand. So we developed this very kind of one-pager sort of thing, so that people in the grassroots level understood what are the basic core elements of the Act. আমার মনে হয় যে সুশাসন যদি কায়েম করতে হয় মাইগ্রেশনের ইয়েতে সেক্টরে, তাহলে প্রথম একটু আমার কথা খেয়াল করতে হবে, সেটা হলো যে বিএমইপি যে আর্বিট্রেশনটা এটা আসলে কতটা সচল, এটা কি আমাদের আসলে কল্যাণে কোনো কাজ করে কি না। আমরা মুখে কথা না বলে যদি কাজ করি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে কথা বলছেন যে কাজে বিশ্বাসী যদি কাজ করতে হয়, এই বিষয়গুলোকে অ্যাড্রেস করতে হবে, স্বীকার করতে হবে, স্বীকারের আমাদের সক্ষম থাকতে হবে। ধন্যবাদ সবাইকে। আমরা কিছুদিন আগে একটা ইউএন
করে যাচ্ছে মানুষগুলো, কিন্তু আসার সময় কি অবস্থায় আসতেছে তাদের কোনো টাকা নেই। Possible if we can get the help from the immigration department, because every immigrant, every migrants, they need to cross the immigration. So if the immigration department they help us, only in that case it is possible to bring all the migrants in the database. But we are trying our best to do that. Recruiting agencies are responsible for this type of problem. Actually, we all should have some responsibility for good for the aspirant and legal migration. প্রতিনিধি বা রিক্রুটমেন্ট এজেন্সির প্রতিনিধিদের সাথে বাইরে এখানে কেউ আছেন, আপনাদের সাথে যখন আমরা আলাপ করছি তখন আপনাদের কাছ থেকে একটা ফিডব্যাক আমরা পাচ্ছি যে আইনের যে ভাষা এবং যেই হিসাবে করা এটা অবশ্যই দরকার আছে। They can understand the current situation because since they have been out of the country for a long time, so they need to know the current situation of the job market as well as if they want to do business, how they can do. So আমরা ওদের জন্য মাইগ্রেন্ট পিপলের জন্য অনেক রকমের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করছি। ওদের জন্য আমরা ডক্টরকে লিডারশিপের ট্রেনিং করছিলাম, ওদের জন্য অনেক আইন করা হয়েছে, ওদের জন্য অনেক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এমপ্লয়ারদের জন্য আমরা চিন্তা করছি, কিন্তু যে কমিউনিটি থেকে যারা যাচ্ছে সেই কমিউনিটিকে আমরা কোনোভাবে প্রিপেয়ার করতে পারি নাই। এবং এই যে যারা ফিরে আসছে তাদের জন্য কিছু করতে হবে, কারণ তারা যদি আপনার কমিউনিটিতে যদি বলে যে বিদেশে এই অবস্থা, তাহলে কিন্তু আমাদের বাংলাদেশে একদম ডাউন হয়ে যায়, তখন দেখবেন যে জিরো রেমিটেন্স হয়ে যায়। যারা বিদেশে যায়, যাওয়ার পরে বাইরা বলতেছে আমরা যেহেতু বিদেশে পাঠাচ্ছি 3 মাস আমাদের দায়িত্ব আছে, 3 মাস পরে আমাদের কোনো দায়িত্ব নাই। তাহলে বিদেশে যারা যাচ্ছে তাদের দায়িত্বটা কে নেবে? নতুন ওয়ার্কার যখন বাইরে যায় স্যার, আমরা রিক্রুটিং এজেন্সির ইমিগ্রেশন এমবার্কেশন ফর্মটা আমরা ফিল আপ করি, বাট যারা ছুটিতে আসেন ওরা যখন বাইরে যায় এই এমবার্কেশন ফর্মটা ফিল আপ করার জন্য একটা বিশেষ অবস্থা। যারা আছে তারা সবাই জানেন যে আমরা এটা নিয়ে কাজ করছি, ব্র্যাক মাইগ্রেশন আছে, এটা নিয়ে কাজ করছি, আমরা কনসালটেন্ট করছি। আমাদের যে আইনের যে অবস্থাটা আছে, আইনের বিষয়ে আমি আপনাদের কাছে একটা ছোট্ট পরামর্শ বা একটা আহ্বান জানাচ্ছি যে আমরা আমাদের আইনটাকে আর দুর্গী করার একটা উদ্যোগ নিয়েছি, এই জন্য একটা কমিটি করা হয়েছে। আপনাদের সবার কাছে আমরা চিঠি করতে পারিনি, আমরা আসলে সংগঠনকে ব্যক্তিগতভাবে কোন সংগঠন আমরা বাইরে করছি বা আমাদের ILO UN উইমেন তাদের লিখেছে। আপনাদের কারো যদি কোনো পরামর্শ থাকে আপনারা অ্যাজ সুন অ্যাজ পসিবল সেটা দিতে পারেন। তারপরেও যে সমস্ত মহিলা কর্মী অসুস্থ তাদের যদি আপনাদের নলেজে থাকে দয়া করে আমাদের কাছে পাঠিয়ে দেবেন, তাদেরকে আমরা আর্থিক সুবিধা সেগুলো আমরা দিই। এই কথা বলে আপনাদের আজকের এই সেশনে সকলের ধন্যবাদ জানিয়ে বিশেষ করে ILO যারা আয়োজক তারা এটা করেছেন তাদেরকে ধন্যবাদ জানিয়ে এই ধন্যবাদ। Another challenges we have faced that the destination country issuing the visa, that's an employment visa. It's not a visit visa. After going the workers in abroad, they fail to get their job and the work permit, which we call resident permit. So, and we all know in Bangladesh migration is absolutely mostly economic migration, and it's the young people's skills, it's young people's employment. সকলকে শুভেচ্ছা। বাংলাতে বলি যেহেতু সবাই বাঙালি, দুজন বাদে সবাই বাঙালি। বেসিক্যালি ILO সহযোগিতায় এবং SDCর সাপোর্টে এই প্রোগ্রাম উদ্যোগে একটি লেবার মাইগ্রেশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম তৈরি করা হয় গত বছর। এটা migration.gov.bd এখানে লাইভ আছে। একজন মাইগ্রেন্ট যিনি এখান থেকে গেছে উইদাউট এনি স্কিলস, or if the person he or she has gone with skills but not certified skills and has managed to thrive in the ecosystem that they ended up being in. যখন সিলেকশনের জায়গাতে রিক্রুটিং এজেন্সি ফার্স্ট যদি ধরি, রিক্রুটিং এজেন্সি প্রথমে কেমন করে একটা আন্ডার এজ ছোট বয়স মানে প্রাপ্ত বয়স হওয়ার আগে তাকে সিলেক্ট করলো প্রথম দিন,
সেকেন্ড হচ্ছে এই স্টেপগুলো যে সে পার হলো, এই স্টেপগুলো কি দিয়ে পার হলো? What are the parameters or variables being used in the forecasting? Thank you. তোমার ভাইরা বোধহয় জানেন যখন বিদেশ থেকে একজন কাজের অর্ডার আসে, ওই দেশ থেকে খুব নোটারাইজড ডকুমেন্টস পাঠায় আপনাদের কাছে যে দিস এন্ড দিস কন্ডিশনে আমি তোমার কাছ থেকে তোমার মাধ্যমে তোমার দেশ থেকে লুট নেব। এই যে একমাত্র আমরা দেখি যে কেউ যদি উদ্যোক্তা হতে চায় তখনই কিন্তু মাইগ্রেশন লোন নেয়। আর কোনো জব সেক্টরের কথা আমাকে কেউ বলতে পারবেন কিনা যে লোন নিয়ে চাকরির জন্য যাচ্ছে? কিন্তু যে জায়গায় 1,65,000 টাকা সেই জায়গায় দালাল নিচ্ছে হলো 5 লক্ষ, 6 লক্ষ, 7 লক্ষ টাকা পর্যন্ত। তো সেই ক্ষেত্রে এই টাকাটা আপনারা কিভাবে ঠিক করতে পারেন? যে অনলাইন ডাটাবেস ওই সময় খন্দকার মোশাররফ সাহেবের আমলে সারা বাংলাদেশে করা হয়েছে, কিন্তু আজ এটা কোনো কাজে লাগছে? আমরা যখন কথা বলি তখন তারা বলতেছে আমরা এই করেছি সেই করেছি। আমাদের এখানে সাউন্ড ভাই বললেন যে মানে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের যে লোনের কথা, কোন কথা আসলেই বলতেছে আমরা তো প্রবাসী কল্যাণের জন্য আমরা ব্যাংক করেছি। এখানে অনেক সুশীল সমাজের লোকজন আছেন, আপনারা আসলে গবেষণা করে দেখেন যে এই মানে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের কত টাকা প্রবাসীদের পিছনে ব্যয় করা হয়েছে। যতক্ষণ না পর্যন্ত আমরা মাইগ্রেন্ট ওয়ার্কারের সম্মান এবং মর্যাদা নিশ্চিত করতে পারবো ততক্ষণ পর্যন্ত এই সমস্ত কাজে লাগবে না। তখন আমরা দেখব যে যারা এটার থেকে প্রফিট করছে তাদের মধ্যে কতজন এই লেবার মাইগ্রেশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম সার্টিফাইড হয়েছে। কেন আপনারা এগিয়ে আসছেন না যে আপনারা আপনাদের অনেস্টিটা দেখান, আপনাদের যে সদিচ্ছাটা আছে সেটাকে দেখান, তাহলে আমরা বলতে পারবো যে হ্যাঁ দালালকে তখন আমরা বলতে I think it's worth considering that you need to also be showing a work plan and an action plan in a manner that where your commitment to the protection of migrant workers is clear. Right? So the thing that Akash showed is it's a framework that it just developed. But whether it is implementable or not, that is totally the decision that will be taken by the government. We developed some modules, customized and country-specific modules, and we trained government trainers from the almost 50 training centers. So this is One of the challenges we face actually, NGOs who are implemented, they are used to actually manage the development fund, not the business fund. Forced labor of women and girls from India, Bangladesh and Nepal through empowerment to make informed migration decision and create an enabling environment for their safe migration into decent world. If you don't agree, that's fine. We can discuss and debate and see how we can be much more valuable for the work that we are doing. Economic integration part, but before the economic integration, there's another more two important part. When somebody is coming back, society is blaming her. The reintegration of the organ. So our first duty, I think now it is duty, mandatory part, to provide a support or a system so that we can identify every data people. Back in 2013 or 14, ILO, through this very project, through the first phase of this project, has supported the government to set up language labs. Yesterday, there was a request to set up language labs again. So where did that investment go? Why didn't it work? Are much more difficult to be translated at the national level. There's a worry, and this is a legitimate worry, that a policy dialogue remains exactly that, a dialogue. How does that translate into action is one that we all are struggling to deal with. And for this, I think the reassuring element that also came from certain sections is that the GCM is not a revolutionary document. First of all, to ILO colleagues, it's a great honor to be here with a big disadvantage of having not been here for the past day and a half. But the beautiful summary that was presented gives me a view that it was quite comprehensive, looking at all the different dimensions of migration. Let's not forget about another option, and that's the option of going down to the village level, investing in family units, and creating an option of people not migrating in the first place. And Shravi also mentioned something about SDGs.
for SDGs, definitely I can talk about Bangladesh. Thank you all for inviting us and making your partner to build a better migrant society. Thank you. With that, and from the ILO's part, I wish to thank you very much. Am I closing? And close. Country Director of ILO, ladies and gentlemen, with this speech, the closing ceremony of the Conference on Labour Migration Governance, Achievements and Lessons Learned and Way Forward ends here. We would like to thank everyone, every special guest and also